হ্যালো রেসপেক্টেড ইনস্ট্রাক্টরস, আমরা আগের দিন দেখেছিলাম যে আমরা যদি একটু বড় সংখ্যা, ফর এক্সাম্পল আমরা আগের ক্লাসে দেখেছি 12 দিয়ে ভাগ করা, 131কে 12 দিয়ে ভাগ করেছিলাম, কিন্তু ডিরেক্টলি নয়, আমরা 12কে দুটো ফ্যাক্টরে স্প্লিট করে ফেলেছিলাম, 3 into 4. Then we divided 131 by 3 for the first step and then divide the quotient thus obtained by 4. এই দুটো সাকসেসিভ অপারেশনের পরে আমরা যে রিমাইন্ডার আর কোশেন্টগুলো পেয়েছিলাম তাকে R1 R2 রিমাইন্ডারদের জন্য আর কোশেন্টের জন্য Q1 Q2 অর্থাৎ ভাগশেষ ভাগফলগুলোকে আমরা এইভাবে নোটেশন দিয়েছিলাম, দেওয়ার পর ক্লেম করেছিলাম, উই ক্লেমড দ্যাট দ্য ফাইনাল কোশেন্ট উড বি Q2 and the final remainder would be D1 R2 plus R1. Kintu I didn't give any proof for the remainder and for the quotient. তাহলে কোনো ছাত্র, কোনো স্টুডেন্ট, কোনো লার্নার আমাদের প্রশ্ন করতে পারে যে স্যার কি করে এটা হলো? তাহলে তার রিগোরাস প্রুফটা যারা ইন্টারেস্টেড তাদের তো আমাকে জানাতে হবে। তাই জন্য আমরা একটু শিখে নিই, তাহলে আমাদের কাছেও এটা ক্লিয়ার হবে। আমরা অনেকেই জানি, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ, আমরা একটু করি, আপনারাও করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তা আমি করব না আপনারা করবেন? আচ্ছা আপনারা আমাকে সঙ্গ দেবেন, তাহলেই হবে। তাহলে প্রথম ডিভিশনের জন্য আমরা ডিভিডেন্ড, তাকে আমি এক্স বললাম, সে ডিভিডেন্ডকে আমি প্রথম ডিভাইজার D1 দিয়ে ডিভাইড করছি। প্রথমে আমরা এটা ক্লিয়ারলি বলি যে আমরা রিগোরাস প্রুফের দিকে যাচ্ছি, মানে don't take any particular number, for example 12 as the dividend as the divisor and 131 as the dividend. আমরা যে কোনো arbitrary number algebraic symbols গুলো ইউজ করব। for the dividend we are taking x, অর্থাৎ ভাজ্যর জন্য আমরা x নিলাম, আর পুরো 131কে যেরকম 12 দিয়ে ভাগ করেছিলাম, যে কোনো ডিভাইজার d দিয়ে আমরা ডিভাইড করতে চাই। তা d তাকে আমরা দুটো ফ্যাক্টর D1 and D2 তে স্প্লিট করেছিলাম, D1 and D2 তে। এবার আমরা প্রথম ডিভাইজার D1 দিয়ে যখন ডিভাইড করেছিলাম তখন কোশেন্ট পেয়েছিলাম কি Q1, multiplying D1 and Q1 we'll get some number here. After subtracting this we'll get the remainder, which is R1. Now by the algorithm of division it is very much clear to us that x is equal to D1 into Q1 plus R1. এর পরে আর একটা জিনিস সবাই মনে রাখতে হবে, যদি স্টুডেন্টকে এটা না জানাই তাহলে অপরাধ হবে, যদিও সেটা এখানে খুব একটা কাজে লাগবে না, যে R1 must be greater than or equal to 0 and strictly less than the first divisor D1. Remainder cannot exceed the divider or cannot be equal to the divider. It is strictly less than the divisor. This relation is there, and suppose this is 1, number 1. Now for the second division we are taking the quotient thus obtained, that is Q1, which is the quotient for the first division. Then we'll have to divide this quotient by the second divisor, that is the second factor. Hello my respected instructors, how are you? হ্যাঁ আমিও ভালো আছি। আচ্ছা, আমরা আগের দিনে একটা আলোচনা করেছিলাম, আপনাদের মনে আছে, আপনারা অনেকেই সেখানে ছিলেন। সেটা হচ্ছে, যদি আমরা বড় সংখ্যা তার ভাগ করার জন্য যে নামটা, যে টাইম টেবিলটা প্রয়োজন, আমরা সঠিক সময় সঠিকভাবে যদি নাম মনে করতে পারি, কমফর্টেবল না থাকি, তাহলে সেই নাম্বারটাকে ছোট ছোট দুটো নাম্বারে ফ্যাক্টর করে নিয়ে দুবার ডিভিশন করার পরে তাদের যে কোশেন্টস
আর তাদের যে রিমাইন্ডার্স ভাগফল অ্যান্ড ভাগশেষ পাবো, তাদের দিয়ে কি করে মূল সংখ্যাটা দিয়ে ভাগ করলে যে ফাইনাল রিমাইন্ডার কোশেন্ট পাওয়া যায়, তাদের কি করে পাওয়া যায় সেটা আমরা দেখেছিলাম। সেখানে আমরা বলেছিলাম ফাইনাল কোশেন্ট ইজ Q2। এই লেকচারটাই ছিল, এই কপিটাই আপনারা দেখতে পাবেন আগেরটা যদি ফলো করেন। আর ফাইনাল রিমাইন্ডার ছিল D1 R2 plus R1, and we took the number 131 as the dividend and 12 as the divisor, and we factorized 12 into two factors, namely 3 and 4. For the division by 3, we have the quotient Q1 as 43 and R1 as 2. Similarly, we proceed and the required quotient was 10, and symbolically we said it was Q2, and the required remainder was D1 R2 plus R1. And after inserting the values for that very particular division, we obtained 11 as the remainder. Now the question is that কোনো ছাত্র যদি জিজ্ঞেস করে যে স্যার এই Q2টাই কেন ফাইনাল কোশেন্ট হলো, আমরা 12 দিয়ে যখন ডিভাইড করেছিলাম তখন 3 আর 4 দিয়ে ভাগ করার পর ইন সাকসেশন যে কোশেন্টটা পেয়েছিলাম 10 হিসেবে, সেটাই কেন কোশেন্ট হবে? আর D1 R2 প্লাস R1 এরকম অদ্ভুত এক্সপ্রেশন, অদ্ভুত রাশিটাই কেন ফাইনাল রিমাইন্ডার হবে? তখন আমাদের উত্তরটা জানা উচিত। উত্তরটা না জানা থাকলে আমরা কনফিডেন্সের সঙ্গে এটা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। তাহলে আমরা সবাই এটা পারবো, সবাই করতে পারবো, কিন্তু আমরা সবাই এখানে উপস্থিত আছি বলে আমরা এখানে একবার করে নিই। আপনারাও করতে পারেন, কেউ আসবেন? আচ্ছা আমি করব, আপনারা বলবেন ঠিক আছে তাই হোক। তাহলে আমরা এখানে কোনো পার্টিকুলার নাম্বার না নিয়ে we use the algebraic symbols. Suppose for the dividend, that is for 131, we are using x. Now we would like to divide x by the divisor d, and the two small factors of d are d1 and d2. Say we are using this space. D is equal to D1 into D2. In the first stage, x is to be divided by D1, and suppose Q1 is the quotient and the remainder is R1. Then by using the algorithm of division, we get x is equal to D1 into Q1 plus R1. Call it 1. Now, another thing is to be mentioned here. R1, the remainder, must be strictly less than the divisor D1, but it may be 0. It may assume the value 0. When x is exactly divisible by D1, the remainder is 0. This should be mentioned to the learners. Now, we'll use the equation 1. For the second division, the quotient does obtain here, that is Q1, is to be divided by the second divisor. Here Q1 is a new dividend and we divide it by D2. The divisor was D1 into D2. This is the second stage of our operation. Suppose the quotient is Q2 as it was taken earlier, and the remainder is R2. By using the similar algorithm, we have this very dividend Q1 is equal to D2 into Q2
plus R2. Again, R2 is strictly greater than 0 or maybe 0, but it is strictly less than D2. Now, from the relation, from the equation 1 and 2, we can eliminate Q1. Let us see. If we put down this very expression for Q1 here, we get x is equal to d1 within bracket d2 q2 plus r2. This is for q1, d2 q2 plus r2, and then r1 was there. After multiplication, we get d1 d2 into q2 plus d1 r2 plus r1. Here we have d1 d2, which was the original divisor d. Just put down d instead of d1 and d2. Then that very x is equal to d into q2 plus d1 r2 plus r1. Now, using these two conditions, it can be easily shown that d1 r2 plus r1 is greater than or equal to 0 and strictly less than d. Try to establish this. I think it will be very easy. Now, this form will tell us that if we divide x directly by d, then the quotient will be q2 and the remainder will be d1 r2 plus r1. In that very case, after using the similar algorithm here, we get the dividend is equal to, look at this very stage, dividend is equal to divisor d into the quotient q has been written here plus the remainder. So, we have established that the remainder for this very direct division is d1 r2 plus r1, and the quotient here is the quotient thus obtained in the second stage of our division. That's all for today's class. Thank you very much for being here. Thank you once again.